Mano, esse dia, velho, o melhor e mais maluco dia do QSMP, mano. Reagindo à história do QSMP, parte 3, do próprio canal oficial do QSMP. Bora assistir, mano. Tô ansioso demais. Eu já reagi à parte 1 e à parte 2 aqui no canal. Inclusive, eu vou deixar aqui no card pra vocês assistirem, caso ainda não tenha visto. No final do vídeo, né? Vai lá e assiste também. Se você não é inscrito, se inscreva, deixa o like pra eu saber que você tá gostando. E comenta o que você tá achando também. Ativa o sininho, clicando no sininho aqui embaixo pra receber notificações. Sempre que tiver vídeo novo aqui no canal, tem vídeo novo toda semana praticamente. Tem outros vídeos do QSMP e de outros reacts também, de outras coisas. Se torne um membro também, clicando em Seja Membro aqui embaixo pra ter acesso a várias vantagens. E me ajudar também. Será que teremos o arco do vilão nessa parte do resumo? Tô ansioso, hein? No último resumo terminamos com a morte do Bob, mano. Os caras quase me fizeram chorar, velho. Com um resumo da história do QSMP, mano. QSMP Info, QSMP. Let's go! Let's go, mano. Mano, será que teremos o arco do vilão nesse resumo? Later, Quackity returned to his new home, Venecinn. There he planned to sing Reagindo to sleep, but a pleasant surprise happened as both Cheyenne and Tallulah joined in as well. Unfortunately, pleasantries could not last forever. Não dura. Oh, meu Deus do céu, mano, eu não sabia disso. As Quackity exited the house, he spotted eu não tinha visto, não. Cacete, mano. Foi a primeira vez, acho que não foi a primeira vez que os códigos apareceram, não. Caraca. Leah lost her first life on day 35 during an incident with a whale while her father was AFK. Reagindo lost his first life on day 42, due to Mike angering a bull. Primeiro dia deles, praticamente, dos primeiros, véi. Mike deixou o boi matar o Richas. Caraca. Dapper lost his first life on day 56 during a second attack from the code monster. On the same day as Bobby's death, Quackity made plans to summon Cucurucho. He destroyed the honorary statue out of disdain for him, before running into him at the train station. Cucurucho did not appreciate the hostility, opening fire on Quackity without hesitation. Aguanta, 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 preula, aguanta. Cucurucho, cucurucho. Aguanta, já era, aguanta, aguanta. Vai de F. After the hostilities were done, the two began a conversation. Conversaram, mano, safado. The idea that he could work for them in order to bring back the life of his child, Celine. However, despite recent struggles of keeping the island guests well behaved, Cucurucho did not accept his offer. Quackity was let go, and he quickly made his way to Selby to inform him about his visit and his plans. My thing is to defeat the Federation, we have to think like the Federation. Forever demanded for Cucurucho to appear, threatening to use the illegal items if he did not show O himself. negócio tá começando a esquentar, velho. Shows up now, I'm going to use the creative tank, Cucurucho. I want to talk with you. Finally called down, Forever agrees on a meeting day regarding the illegal items, with Selbit being there to aid him in his defense. Otherwise he would begin using the items, he threatened, disregarding that the Federation would punish him for doing so. On Wednesday, the meeting would be held. But Forever was not prepared for the events that were about to unfold. Mano, ninguém estava preparado, véi. To begin a project to protect all the eggs. This then developed into the creation of Ninho. O melhor projeto do QSMP até hoje, mano. Pena que não tá sendo usado ultimamente o Ninho, né, velho? Construction on Ninho continued. Features of Ninho include Ender Pearl stasis chambers, fully protected rooms, only accessible by authorized personnel. In addition, with some work and effort, the stasis chambers were created to be fully remote and would remain active even upon logout. On that very Wednesday, Selbit decided to go to his home favela. He was met with a stark and loud reminder of his history as a mystery person placed a Vivo Turbo advertisement he performed in on a large location of favela. Nesse momento tudo começou. Turbo é demais, de olho rapaz. E aí, tudo começou. Forever quickly found him, beginning to taunt him for the next minutes. He called upon all A the guests on the desgrama island that começou were aí, able to come mano. and see the advertisement, A verdadeira deciding to lore throw começa everyone aí. to party much to Selbit's dismay. E foi aí que tudo começou. But as much as Selbit tried to figure out to put the ad there, no one would fess up. He abandoned them and everything he had to start anew, away from them. And with that new beginning, he declared a plan to ally with the Federation.
Later in the day, Cucurucho found Selbit and Forever. Tem que dizer que era um plano dele, hein? Ele se aliou com a federação, mas pra enganar a federação. Yes. You said we will have a mutual agreement. Acho que no Selbit do mal. But this quickly turned sour as suddenly Selbit began speaking against Forever. He argued that Ender chests should be banned to solve the problem of Forever storing the blocks in there, and he argued for getting full custody of Richarlison. When the two were left alone to permit them to speak, Selbit clarified that the ad was not the cause of his betrayal. Everyone that breaks the rules should be locked in a cage, or at least be taken from those that they are protecting. I want the parenthood from Richarlison, 100%. This caused a schism between Forever and Caraca, mano, insano, velho. Melhor arco do que QSMP até hoje, mano. Que saudade, velho. For Richarlison's custody would be held, and he requested that they not try to kill each other. Within his new home, Selbit eventually holds a long internal monologue where he explained his actions and his plans from henceforth. Selbit surprised Cucurucho and Forever by betraying him, allowing him to convince Cucurucho that he was willing to abandon his Mas tem que falar que ele fez isso pra enganar a federação, mano. He used the Vivo Turbo meme to further make a scene and drive the É isso aí. He would mark any individuals that intended to be allies to him after this schism as not to be trusted by the Order. He left a signed book with Richarlison explaining his plan, the contents of which are entirely unknown, just so that his son would know he truly hadn't turned to the enemy. And, as a final nail in the coffin, he blocked access to Sophia just to see how Maximus would react. Current password is Bing Chilling, right? Bing Chilling. Okay, the new password is Regret. He was unsure about Sophia, deeming her strange and deciding to refuse to be involved at all in conversations with the Federation. Eu entendi, velho. Sofía, Bing Chilling. Sofía, Bing Chilling. Contraseña incorrecta. ¿Cómo que contraseña incorrecta? La Kinley. Quedan 5 intentos. He notes that he was attacked by a code marked C in binary exclusively targeting him and ignoring Richarlison. Mano, eu lembro desse dia, velho. Eu tava na live, mano. Que terror, velho. Que terror que foi esse dia, mano. Que terror que foi esse dia, velho. Tá bem que o código focou no Selbit, mano. Caraca, velho. Mano, esse episódio tá muito bom, velho. Esse resumo. Que qualidade. And on the day of the custody trial, he would reveal all this information in front of everyone, accepting that if the Federation will try to get rid of him, he will be a martyr. For the coming days, Selbit performed various tasks for Cucurucho. All of them would eventually lead to him becoming a part of the Federation. Just before he would get his final mission, he had to clear all the missing posters of Phelps. Upon completion, he had been found by Cucurucho while he was speaking to Quackity. The both of them were taken aside to a private office, where Selbit received his final mission. Oh my god, okay. Selbit, what does it say? Does it say kill É a parte, é o que ele tem que quebrar a farm de XP do Forever, né? Caraca, mano, maluquice isso daí, velho. O Forever foi e encheu de propaganda da Vivo no castelo dele. Don't explode this, it's gonna fuck him up. We should just do what the Federation told us. We should just break the spawners. Good, look at this, TNT. The operation was a success, and Selbit teleported out swiftly. Though Quackity made the mistake of sticking around for longer, desiring to blow up the farm and nearly being caught by Forever. I can't teleport out. Mano, ele destruiu, velho. Tira de... Mano, ele não mutou não, velho. He was saved by Cucurucho, just in a nick of time. Que é isso, velho? Oh my fucking god. Oh my fucking god. Mano, insano demais. Eu não tinha visto essa visão do Quackity no dia, velho. While Selbit was taken on a brief tour, Cucurucho led Selbit to the graves of the dead eggs, first Talene, then Monoflipa, Trump, and finally Bobby. Mano, nesse momento eu achei que eles fossem reviver os ovos, velho. Por que levou ele? Não explicou, né? Por que levou ele pros túmulos? Tem nenhum sentido isso. Tem que fosse reviver, sei lá. All attempts had failed thanks to the Ninho building. Projeto Ninho, o maior projeto de todos. Tu protege. In the third attempt, however, the teleport system failed as Forever was messing with the redstone, causing distrust between Forever and the French parents. Rumors of intentional sabotage were sown, but were quickly apologized for.
Forever, furious at the destruction of his XP farm, stormed towards Vai Selbit's encher de castle. propaganda do He castelo, chased mano. Deu Foolish uma and the merda Mud out esse of the dia, castle velho. through violence and force before filling Selbit's castle with the Vivo Turbo ads just to make it unbearable. Eu fiz uma live no Soitibas. After cleaning it up, Selbit gave Richarlison a tour of the castle. But Depois mid-tour, já Cucurucho arrived to take a him longa away for his conversa com o Forever pra officialization in the decidir se Federation. ia deixar ou Just não before he left, todas as he had some propagandas last debaixo da moments with terra. Richarlison, giving him a book named The Truth that contained the words Crown of Thorns, 3004. It was to be given to Forever when he felt the time was right. Selbit was asked to sign a contract in order to be officialized. Upon doing so, he was welcomed into the Federation. He was given keycards and was permitted a chance to select an office of his own. Mano, esse dia, velho, o melhor e mais maluco dia do QSMP, mano. Selbit sendo expulso do servidor, mano. Mano, eu fiquei maluco, velho. O Twitter ficou maluco, todo mundo ficou maluco nesse dia, mano. Ah, mano, maldito banheiro, velho. Ele nunca achou banheiro. Mano, tinha o quê? 60, 70 mil pessoas vendo o Selbit na live. E ele fechando a live logo após ser expulso do servidor, mano. E preso. Foi maluquice, velho. Mano, esse momento foi muito doido, velho. Caraca. Que saudade, mano. Que saudade dessa época. Distraught and panicked, Selbit ran away to try and find someone to tell this to. Mano, isso parece muito a cena de filme, mano. Bad Boy Holler to talk in a subtle manner that flew over his head. Can I use your bathroom? The fudge? No. Seeing his son, Selbit quickly told him to give the book Mano, to olha, Forever. na hora que ele Before chegou no his son Richas, could answer, velho. though, Selbit was taken away. What? You are now part of the QSMP Census Bureau. Yeah. Eles trocaram a voz do Cucurucho aí, né? Porque eu lembro que no dia mesmo tinha travado. Não deu tempo do Cucurucho terminar a frase antes dele ser expulso, né? Acho que ficou pela metade, não tenho certeza. Aí eles corrigiram. Within the chest were a multitude of messages left for friends of Selbit, explaining the situation and that things must have gone wrong if this had to be given. Eu fiz tudo isso pelo Richardson, eu fiz tudo isso pelo Phelps, eu fiz tudo isso pela Ordem, eu fiz tudo isso por vocês. E eu espero que tenha valido a pena. E se esses desgraçados da Federação cometerem o erro de me deixar vivo, eu vou voltar. Olhos sempre abertos, Forever. Mano, eu só consigo lembrar do vídeo, né, da animação do Torrent, do Regret. Ele bota essa frase, hein. Insano, mano. De longe, o melhor episódio, mano. O melhor episódio de resumão do QSMP até agora, velho. Mano, os caras mandaram bem demais. Tá maluco, velho. O melhor arco do QSMP, mano. Adaptado aí, acabou saindo o melhor episódio de resumo do QSMP, mano. Os caras mandaram muito bem. Que saudade que eu tenho desse arco de vilão, mano. Era uma incerteza do que ia acontecer. Era uma maluquice, mano. Quando o Selbit foi expulso do servidor, velho, com o quê? 60 mil pessoas assistindo, sei lá, ou mais, velho. E o cara só simplesmente fecha a live com a música triste tocando de fundo. Vai tudo ficar uma maluquice, mano. Insano. Que saudade, né? Vamos ver o que nos aguarda agora no QSMP, mano. E eu vou continuar trazendo aqui pra vocês, né? A cobertura, os reacts desses vídeos resumindo também a história, porque é muita coisa pra acompanhar em live, né? Mas por sorte, temos a galera do YouTube que resume tudo pra gente. Comenta aí o que você achou, se você gostou tanto quanto eu, se esse é o seu arco favorito também, porque com certeza é o meu. Daqui a pouco a gente já tá no arco da presidência, né? Nesses resumos, né? Vamos ver, mano. É isso. Se você não é inscrito, mais uma vez, se inscreve aí, deixa o like pra saber que você tá gostando e comenta o que você tá achando. Vai te dar 2 segundinhos pra deixar o like aqui embaixo no vídeo agora. Se você não deixou, é muito importante pra me apoiar. Vai lá, aproveita, e se você ainda não assistiu meu react ao resumo da parte 1 e parte 2, eu já deixei aqui no card pra você assistir lá também, que tá muito maneiro. Não deixe de conferir outros vídeos aqui no canal. E é isso, rapaziada. Siga nas redes sociais, entra no nosso Discord, o link tá aqui na descrição, e ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação sempre que tiver vídeo novo. Até o próximo. Falou! Tchau!